Assalamu alaikum. I am Miss Ikra from Latif Niazi Memorial High School. This is the first English lecture for class 4th. This is your third edition, New Oxford Modern English Book 4. Its writers' names are Nicholas Horberg and Clary Horsburgh. Now please turn to page number 2, lesson number 1, Pippi's Long Stocking. पीपी के लंबे मोजे. At very first we will learn words to know. Please take a copy and pencil in your hands to write difficult words with meanings. Now let's come to the first word. Braided means plaited. दो चोटी बनाना. Cannibal, someone who eat others people. कोई ऐसा जो दूसरे लोगों को खा जाता है. Courage, bravery, the ability to do something that frightens you. बहादुरी या ऐसी सलाहियत जो डरा दे. Freckles, small patches of darker color on skin, often made darker by the sun. स्किन पर मौजूद कुछ गहरे दाग धब्बे जो अक्सर धूप की वजह से होते हैं. Remarkable, someone or something worth noticing. कोई ऐसी चीज़ जिस पर गौर किया जाए. Sidewalk, a paved pathway at the side of the road. सड़क के साथ चलने का रास्ता या फुटपाथ. पाथवे फुटपाथ को भी कहते हैं और सड़क के साथ बने हुए रास्ते को भी. Stockings, very long socks, means बहुत लंबे मोजे. When PP entered Villa Valicula for the first time. जब PP पहली मर्तबा विला वेलिकुला में दाखिल हुई. It was a lovely summer evening. ये गर्मियों की खुशगवार शाम थी. The children next door, Tommy and Anika, were not at home. हमसायों के बच्चे टॉमी और अनिका घर पर नहीं थे. They had gone to visit their grandmother for a week, and so they had no idea that anybody had moved into the house next door. वो अपनी नानी या दादी के घर एक हफ्ता के लिए रहने गए थे, इसलिए इन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि कोई उनके पड़ोस में रहने आया है. Next door means पड़ोसी या हमसाए. On the first day after they came home again, they stood by the gate looking out onto the street. वापस आने के बाद पहले दिन जब वो दरवाजे के पास खड़े सड़क पर देख रहे थे, they had no idea that what actually was a playmate so near. इन्हें हकीकतन अंदाज़ा नहीं था कि इनके खेल का एक साथी इन्हीं के नज़दीक मौजूद है. They were standing there considering, वो वहीं खड़े गौर कर रहे थे, what they should do, उन्हें क्या करना चाहिए, and wondering, हैरान थे, whether anything exciting was likely to happen, कि कुछ exciting या पुरजोश होने वाला है, और whether it was going to be one of those dull days when they couldn't think of anything to play, उन दिनों में जब उनके पास कुछ खेलने के लिए नहीं था. And just then the gate of La Valicula opened. बिल्कुल उसी के बाद विला वेलिकुला का दरवाज़ा खुला और एक लड़की बाहर आई. She was the most remarkable girl Tommy and Anika ever seen. वो एक ऐसी काबिल गौर लड़की थी जिसे पहली मर्तबा टॉमी और अनिका ने देखा था. She was Miss Pippi Longstocking out of her morning walk. वो मिस पीपी लॉन्गस्टॉकिंग थी जो कि सुबह की सैर के लिए निकली थी. This is the way she looked. वो कुछ इस तरह की नज़र आ रही थी. Her hair, the color of a carrot, was braided into two tight braids that stuck straight out. Her nose was the shape of very small potato and was full of dotted all over with freckles. उसके बाल गाजर के रंग के थे जो कि दो चोटी में बंधे हुए थे.
اور کچھ سامنے سے باہر نکلے تھے. اس کی ناک آلو کی طرح تھی جس پر کچھ داغ دبے تھے. Now please come to the next page. It must be admitted that the mouth under this nose was very wide one, with strong white teeth. یہ ماننا پڑے گا کہ اس کی ناک کے نیچے منہ کافی وسیع تھا، مضبوط سفید دانتوں کے ساتھ. Her dress was rather unusual. اس کا لباس بھی کافی غیر معمولی تھا. Pee-Pee had made it herself. وہ خود پی نے اپنے لیے تیار کیا تھا. She had meant it to be blue, but there wasn't quite enough blue cloth, so Pee had sewed little red pieces here and there. وہ چاہتی تھیں کہ اس کے لباس کا رنگ نیلا ہو، لیکن ان کے پاس کافی نیلا کپڑا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے کچھ لال رنگ کا کپڑا یہاں اور وہاں لگا دیا تھا. On her long thin legs she wore a pair of long stockings, one brown and the other black. اس نے اپنی لمبی پتلی ٹانگوں میں لمبے موزے پہنے تھے جو کہ ایک براؤن اور دوسرا کالے رنگ کا تھا. She had on a pair of black shoes that were exactly twice as long as her feet. اس نے کالے رنگ کے جوتے بھی پہنے تھے جو کہ اس کے پاؤں سے 2 گنا بڑے تھے. Her father had bought these shoes for her in South America so that Pee would have something to grow into. اس کے والد نے یہ جوتے ساؤتھ امریکہ سے خریدے تھے. She loved them and she never wanted to wear any other. وہ جوتے اسے بہت پسند تھے اس لیے وہ کوئی اور جوتے پہننا نہیں چاہتی تھی. But the thing that Tommy and Anika opened their eyes widest of all was the monkey sitting on the strange girl's shoulder. لیکن وہ چیز جس نے ٹامی اور انیکا کو آنکھیں کھول کر دیکھنے پر مجبور کیا تھا وہ ایک بندر تھا جو کہ لڑکی کے کاندھے پر بیٹھا تھا. It was a little monkey dressed in blue pant, a yellow jacket and a white straw hat. یہ ایک چھوٹا بندر تھا جس نے نیلے رنگ کی پینٹ، پیلی جیکٹ اور سفید رنگ کی نلکیوں سے بنی ٹوپی پہنی تھی. Pee walked along the street with one foot on the sidewalk and the other in the gutter. پی سڑک کے کنارے چل رہی تھی، اس کا ایک پاؤں فٹ پاتھ پر تھا اور دوسرا گٹر میں. Tommy and Anika watched as long as they could see her. ٹامی اور انیکا اسے جاتا ہوا دیکھتے رہے جب تک وہ دیکھ سکتے تھے. In a little while she came back and now she was walking backward. بالکل جب بھی وہ واپس آئی اور پیچھے کی طرف چلنے لگی. That was because she didn't want to turn. کیونکہ وہ گول گھوم کر گھر نہیں جانا چاہتی تھی. Around to get home. گھوم کر گھر نہیں جانا چاہتی تھی. When she reached Tommy's and Anika gate, she stopped. جیسے ہی وہ ٹامی اور انیکا کے گھر کے باہر پہنچی وہ رک گئی. The children looked at each other in silence. بچے ایک دوسرے کو خاموشی سے دیکھنے لگے. At last Tommy spoke. آخر کار ٹامی بولا. Why did you walk backward? آپ پیچھے کی طرف کیوں چل رہی ہیں؟ Why did I backward? said Pee. میں کیوں چل رہی ہوں پیچھے کی طرف؟ پی نے کہا. Isn't it a free country? کیا یہ ایک آزاد ملک نہیں ہے؟ Can't a person walk any way she want to? کیا یہاں کوئی اپنی مرضی سے نہیں چل سکتا؟ Let me tell you, in Egypt, everybody walks that way and nobody thinks isn't a least bit strange. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مصر میں ہر شخص اپنی مرضی سے چلتا ہے اور کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ یہ عجیب ہے. Now we will read some difficult words with meanings. Playmate, کھیل کا ساتھی. Exciting, پرجوش. Remarkable, نمایاں
یا قابل غور. لانگ اسٹاکنگ لمبے موزے. بریڈ بندھے ہوئے بال یا چوٹی. فریکلز چھائیاں. اسٹرینج عجیب. وائڈسٹ وسیع یا چوڑا. سائڈ واک پگڈنڈی. اسٹک پھنسنا. Thank you for listening.